So, medyo yung cut na gagawin natin, guys, parang paganyan. Take this. Although, marami na talaga siyang roots. So, medyo basa din yung ano niya. We will put this here. So, guys, ayan. Papahira na natin siya ng konti. So, ayun. Hey guys, welcome back to another PLANTZILLA video, and our vlog today is about propagating our very own philodendron red diamond. So a red diamond is really a hybrid philodendron and it came from Thailand. Isa siya sa mga tissue cultured plants, and naniniwala naman kami that they are sensitive, but we tried propagating it. So mag-share din ako sa inyo ng isa pang trick para hindi ka na mapagastos in propagating your own philodendrons. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. Nakalimutan kong gumawa ng intro kanina. Bye! So, nasa work ako ngayon. So, hindi ako nakapag-intro kanina. So, I'll be making my intro. So, hey guys, good morning. So, talagang sobrang aga pa, and this is typical Filipino breakfast. Hindi ko alam kung ganito diba mini-breakfast nyo, since sobrang aga namin gumising for this. So, we have it here. Say good morning. Ayan. So, for now, nagpe-prepare muna siya ng coconut fiber na gagamitin namin. So, merong dumating na mga ganito na marami dito. Kaya ayan, hindi pa sila nakahimay and tinatanggal pa niya. So that is what we will use, and the one that we will be propagating is our philodendron red diamond. Yes guys, we will be propagating this today. And nung kinuha namin to, or nung naibigay to sa amin, ang sabi naman is that malapit na tong ma-propagate. We just waited na talagang masanay siya dito sa atin. Kasi yung mga plants talaga that came from Thailand, they really need to be acclimate. Or yung acclimate, kasi na-search ko na yung meaning nun. Yung meaning talaga nun, sasanayin muna natin sila kung ano yung klima na nandito sa atin. Kasi usually talaga kapag nanggaling sa Thailand or kapag kahit anong plants na imported, kapag ginalaw mo sila once they arrive, natin makikita na talagang sensitive sila. Ganun naman po talaga kapag mga plants na nagkaroon ng bagong environment. So, para din silang tao, they need to adjust. So, eto, since nakapag-adjust na siya, ano natin malalaman na nag-adjust na is that lumalabas na yung mga aerial roots niya. So, ayan, since marami nang lumabas, we are about to propagate this. Kapag nakabili kayo ng plants na ganito, especially mga imported plants, so huwag nyo munang galawin, huwag nyo munang iripat. That is the mistake that we did on our Birkin, guys. Kasi niripat namin siya kahit kararating lang niya dito, and syempre bagong-bago siya, stress na stress pa yung plant. Makikita naman talaga natin yung itsura ng stress na plant. Mating yun dito, niripat namin, and doon namin nakita na iisa lang din yung root niya. And eventually talagang hindi siya nag-survive. So, kapag kayo kumuha din kayo ng mga plants na imported, especially maraming naglalabasan ngayon, maraming gang hybrid philodendrons na lumalabas ngayon, na ngayon lang natin naririnig, 'di ba? So, kapag kumuha kayo ng ganito, make sure di muna natin sila galawin. We have to make sure about that. And then kapag meron ng maraming aerial roots na lumabas, that's the time na pwede na natin silang iripat if you wish to do so. Pero kami, hindi namin to niripat, and we will propagate this now. So, if you are ready, simulan na natin. So, we have this pot, and we made sure na okay na talaga yung holes niya. So, bago lang to, and eto yung mga na-prepare natin. We also have the potting mix. So, this is the potting mix that we will be using. Na-mix na siya before pa. So, ayan. Make sure nyo lang na well draining. Kapag meron kayong potting mix na pinrepare, make sure nyo lang na well draining siya. And hindi natin pauulalan yung newly propagated philodendron. Don't worry, it's about summer na naman. So, hindi na siguro masyadong palaging uulan. This is it. This is the bottom of the pot. So, naaalala ko yung nakita kong nag-viral sa Facebook na may ahas. My goodness.
Nakakatakot. Ano pa naman yun? King Cobra. King Cobra yata yun. So guys, our Philodendron painted lady, meron na din siyang maraming aerial roots just like this. But we chose not to propagate it because we will let our painted lady climb. So we will look for a pole para paglagyan sa kanya, para may kapitan siya kasi marami na talaga siyang aerial roots na lumabas sa mga nodes niya. So guys, hindi na namin to i-uproot, and as you can see, klarong-klaro kung nasan yung aerial roots niya. But what we will do now is that we will look for the ends of these roots. So hahanapan natin siya. And nakikita nyo ba? May nakikita akong head dyan. That is a possible shoot na papalabas pa lang. So, diba? Nakikita nyo. And close up natin. O, diba? Klarong-klaro siya. So, guys, we will just look for the ends of the new roots para hindi na natin siya needy uproot. So, kitang-kita naman sa natin siya ikakat. And meron siyang 8 roots so far. So, sobrang dami na. Okay guys, and do not worry, we will be updating you soon kung ano na yung magiging itsura niya and what will happen, especially kapag naka-recover na siya. So ayun guys, makikita natin na yung mga roots. Ayan. Nasa ibabaw na sila, most of them. So that we won't need to uproot this. So guys, kung kaya naman ng plant nyo na hindi na i-uproot para hindi na rin ma-disturb yung nasa ilalim, then you can do that. Especially sa mga ganito na medyo payat pa yung roots, maliliit pa. Kasi yung mga malalaking roots guys na medyo matataba na kapit na yun sa ilalim. So yun yung mga dapat pa talagang i-uproot para walang masaktan na ugat. But for this, since nung tinatry namin na iloosen yung soil, ayan, hindi pa sila gaanong mahaba. So we can remove this without uprooting the entire philodendron or this entire plant. So guys, this is something that he prepared. So, dito natin ilalagay yung bagong cut. Kasi guys, dun sa, kung nakapanood kayo ng video namin about Philodendron Red Emerald, so, or Red Emerald or Red Imperial, nawala po yung cinnamon powder namin. And legit, we weren't able to find it. So, ngayon, bibigyan namin kayo ng alternative since hindi pa kami nakabili. So, bibigyan namin kayo ng alternative na for sure, marami sa inyo ang magkakagusto since sobrang dali niyang hanapin and mabilis din siyang makita sa gilid. So, ayun. Let's start. So, medyo yung cut na gagawin natin guys, parang paganyan. So, we will take this. Ito yung last root na may include sa pagkat natin and we will make sure that we will not hit this. So, this is the new shoot, the possible shoot that will come out. So, ito siya. So, dapat hindi natin yan tatamaan. So, ayan, sisimulan na natin. Although, medyo mahirap guys kapag ganito kasi hindi na natin sila ma-uproot, diba? So, ayan, dahan-dahanin na lang natin. Ayan. So, this is really the very first time na magpo-propagate kami ng something na hindi talaga locally grown na hybrid philodendron talaga. So, marami na talaga siyang roots. Ayan, natanggal na. So, the possible shoot that I was telling you about is this. So, makikita naman natin, nakat na siya. And medyo watery yung stem niya, guys. So, we will air dry this one. Dapat talaga patuyuin. Syempre, we wanna avoid rotting. So, ayan. Dapat talaga patuyuin yan. And then, we will be putting something. So, ayun. Ito naman yung top cut niya. So, this is how beautiful the top cut is. Sobrang ano niya, talaga siya, naka-evenly distributed. Yung itsura, I so love this. And marami na talaga siyang roots. So, medyo basa din yung ano niya. Usually, yun naman, medyo watery talaga. Oh, ayan, meron pang magdodrop na medyo water. So, we will put this here. Diyan muna siya saglit while we are preparing. So, we will take care of its base muna. So, ito muna yung alagaan natin. So, we will wipe it off. Yung medyo basa-basa. So, ayan. And then, what we will do, so, this is what we will do. I-expose muna natin siya sa sunlight, guys. Medyo konting-konti lang naman. Enough lang na mag-dry yun. So, morning sun pa lang ngayon. Sobrang aga pa. So, we will expose this for now. Sa ganyan. Ayan. Para matuyo talaga yung medyo watery na cut niya. So,
So, dapat natin siyang patuyuin, guys. Kasi nga, medyo sensitive to. So, this is the very first time that we are doing it. But, we will be using something as well to easily heal the cut. So, ayun. Aside from cinnamon powder, so, meron tayong alternative, guys. So, that is what we will use today. Since nawala yung cinnamon powder natin. So, medyo back to basic tayo. So, ayan. Sa mga merong aloe vera dyan, sobrang laki din ang tulong nila. Sobrang ganda ng gamit nila. Especially, guys, if hindi naman kayo into cinnamon powder, hindi naman kayo bumibili ng cinnamon, then you can also try using aloe vera. Sobrang dali lang niyang alagaan. Parang nilagay lang yata to dito, tapos tumubo. So, ayan, we will cut a small portion. And syempre, they are known naman na nakakagamot not just to people, guys. So, ngayon sa plants natin sila gagamitin. They also have a soothing effect. So, ito yung tutulong sa cut ng plant natin para mag-heal din agad. So, ayan. So, ayan, ito siya, guys. For this one, the top cut, syempre, isang beses lang natin siya malalagyan kasi itatanim natin siya. But, para dun sa base niya, pinatuyo natin siya through the morning sun. Pero kapag medyo basa pa din siya and hindi pa din siya nag-dry agad yung cut niya, you can try putting again the aloe vera. But make sure, guys, na hindi siya babasain, hindi siya mauulanan. And when you water it, hindi talaga tatamaan yung cut. So, ayan. For the top cut. So, we also have to make sure na magda-dry din to, guys. Syempre, hindi lang yung base yung aalagaan natin. Kasi ito yung talagang mababaon sa soil and we wanna avoid the fungi to get into the plant itself. Kasi they are the ones talaga na magkukos na magra-rot siya. So, for now, i-wrap natin siya syempre ng coconut fiber before natin siya ilagay sa potting mix. Para din kapag medyo basa yung soil, kaka-water mo lang, hindi siya magsistay dito sa cut, malapit mismo dito sa cut. So, ito siya, guys. Medyo sun-kissed siya ngayon. So, ganun naman talaga yung mga nagpipicture sa Instagram. So, ito siya. Medyo expose muna natin sa morning sun. Ayan, bago natin pahiran ng ating alternative para mag-dry agad yung cut niya and mag-heal siya agad. So, yun naman yung effect ng aloe vera. Ayan, nakikita natin na medyo nag-dry na siya kasi we used the cotton to wipe it. And ayan, in-expose muna natin para mag-dry pa siya ng konti pa. A few moments later. So, guys, ayan, papahiran na natin siya ng konti. So, ayun. Ayan, makikita mo, pinahipahira natin siya para siyang gel, guys. So, yun naman talaga yung itsura ng aloe vera. So, what we did, diba, pinadry muna natin yung cut. And then now, we are putting some aloe vera extract. Anong tawag dun? Yung medyo gel sa kanya. So, ayan, nalagyan na siya, guys. And then, we will let it dry again. So, expose pa rin natin siya dun sa morning sun and babalik ako. So, for our base, guys, same thing here. We will wipe the cut first. So, ito talaga yung hindi pwedeng mabasa. Yun yung golden rule when it comes to philodendrons. I do not know if it applies to all the plants, but talaga, especially sa mga philodendrons, you really have to apply this. So, ayan, papahira natin siya. Ayan, papahira natin ng aloe vera. And we will leave it here for a few moments pa. So, para ma-expose siya. Pigain ko nga. Para ma-expose talaga siya sa morning sun. So, we do not recommend, guys. Baka naman mag-cut kayo tapos 11 AM ha. Tapos expose nyo sa sun. Huwag naman. So, ayan. We will leave it here. See ya! So, for now, he is preparing the potting mix that we will be using. So, ayan, nilalagay niya muna. Mag-shoutout muna ako. So, shoutout to Michelle Tribiana of General Santos City sa Mindanao yan. To Alma Tagayong. Thank you so much for watching po. And kay Ma'am Joy Delfino. So, from Dawi, Negros Oriental. Marami pong salamat. Hello, Ma'am Joy.
And also to Ma'am Remedio Sahagun from Dasmariñas, Cavite. To Ma'am Nizel Bakilid from Carmen, Bohol. So, hello, ma'am. Kay Ma'am Esther Dizon of Balangas City, Bataan. To Ma'am Idetha Bohol. Thank you po. Thank you for watching. And, syempre naman, to Sir Ians Vergara. So, tinry pala niya yung lemon and water solution. Sobrang salamat po. To Ma'am Emerita Thalia. Thank you for watching. To Adventure Dreamer. Hello, Adventure Dreamer. So, ayan, marami pong salamat guys for watching. And also to Mom of 3 Diary. So, ayan, hello. Marami pong salamat. Since mas softer po yung fiber coming from the Philodendron millinonii, so ito po yung gagamitin natin. Kasi nga, mas malambot siya. And palagi naman po kaming merong ganito kasi palaging naglalabas yung malaking milyona ng ganito. So, if you have huge millinonii, guys, makikita nyo na super dami ng mga ganito niya na inilalabas. So, this is what we will use for our top cut. So, ayan, babalutin na. So, he is starting to cover it with the fiber. So, nasabi ko naman yung purpose para merong mag-cover sa kanya and hindi siya medyo babad na babad sa soil, especially kapag basa yung soil, guys. Kasi syempre, wina-water naman natin, but hindi lang tinatamaan, sa gilid-gilid lang. So, hindi maiiwasang mababasa din yung soil. So, just to prevent sobrang basa na soil na mag-touch sa cut niya. So, this is what we will do. So, ayan, fully covered na siya. Dahan-dahan lang din kasi syempre meron siyang mga roots. So, we wanna avoid breaking just even one. So, that's what we are doing right now. Okay, so now we will start repotting. Itatanim na natin yung top cut ng Philodendron Red Diamond. So, ayan. Kung wala lang sana tong punit. Pero nung nakuha namin, meron na siyang punit na ganyan. But, still super ganda niya. So, yun yung maganda sa plants kasi nakaka-recover pa. Nag-glow up pa rin. So, ayan, lalagyan na yan ng potting mix. Ito yung kinaganda ng mga hybrid plants, guys, yung mga imported plants. Kasi kapag nasanay na talaga sila dito sa atin, sobrang bilis nilang tumubo. So meron tayong mas malaking chance na makapag-propagate ng marami. So, ayan, nag-a-add lang siya ng potting mix. So, malapit na tayong matapos, guys. So, ayan, nag-a-add lang tayo ng mga potting mix. So, ayan, ready na siya. And I so love the potting mix na na-mix na beforehand. So, ito yung ginagamit natin ngayon. So, meron kasi kaming na-repot dati. Or, kailan ba yun? Tapos, ito yung natirang potting mix na ginamit namin. So, this is what we are using right now. So yun guys, we are almost done. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much for the support. Bye guys!